Was where, when der gefahrlichst man der Stadt langsam in seinem eigenen Better mordet worden word. Und die einzige Person, die es bemerkt, die Frau ist, die seinen Mullimer lehrt? Stell dir das mal vor. Ein Mann, vor dem ein ganz Stadt zittert. Gelähmt. Hilflos. Ans Bett gefesselt. Und die ringsum? Alle warten nur darauf, dass endlich aufhört zu atmen. Alle, bis auf ein. Und die sie war nicht die Heldin, die Judgment erwartet hat. Das Anwesen der Familie Costanzo am Stadtrand war ein Denkmal aus schmutzigem Geld. Importierter Marmor, der einen speziellen pH-neutralen Reiniger erfordert. Venezianischer Stuck, in dem die Echos von geflüsterten Todsurteilen steckten. Kristallukter, die wie Jefferin Tronnen von Jolpten Deck ken hingen. Bianca Ferraro Canti Jeden Winkel dieser Whitelaufigen Villa besser als die Manner, denen sie Jahort. Sie Schabiren schweren Reinigungswagen den langen schlecht beluchten Fleur im Westflügel entlang. Die Räder quietchten, ein rhythmisches, nervdetens Geräusch. Aber niemand rückt sie dafür. Niemand sprach überhaupt mit Bianca, außer zu befehlen, urgendet was aufzuwischen. Und das rock den meisten stark nach Bleichmittel und Eisen. Bianca war 28 Jahre alt, erschöpft und eindeutig malig. In einer Welt voller Diamant behängter Mafia-Frauen und gefahrlich dunner Gelietten war Biancas üppig, wohlschlank Figur ein wohlständige Anomalie. Sie trug ein fade graue Uniform, die sich über ihr Huffen und ihr Wahlbrust spannte. Harem strengen, franzigen Noten. 100 Kilogramm auf 61 Zentimeter Körpergröße, und sie was genau, wie die Welt sie sah. Träge, dumm, unsichtbar. Aber Unsichtbarkeit war ein Supermat im Costanzo-Syndikat. Manner mit Pistolen in den Bunden maßgeschneiderten Anzug vierten Gespräch über Drogenlieferungen, Schutzgelderpressung und Hafengeschaft direkt vor. Sie lenten in den Wanden, Paffen dick Ziggern, whichen gerät so weit zur Seat, dass es mit Remmwagen durchkam. Für sie war sie keine Frau. Nicht mal ein Mensch. Sie war Inventar. Die fette Putzfrau. Vergiss nicht, die Sockelisen im Arbeitszimmer zu machen Bianca? Die Stimme schnappte. Sie hab kaum den Blick. Es war Enrico Russo, der Unterboss und Cousin de Bosses. Scarf Gesichtszug anzug aus Turm Stoff, Augen, die ein Arroganz ausstrahlten, die vor einem Jahr nach nicht gegusen war. Ja Russo. Enrico war nicht mal auf ihr Antwort. Dreht sich zu den Männern neben ihm. Die Docs gehoren uns bis Donnerstag. Haltet den Druck auf die Gewerkschaften. Wenn Dom fragt, sagt ihm alles läuft glatt. Wenn Dom fragt. Domenico Costanzo war ein Name, der für jedem Angst gemacht hat, von Mitmailen bis zur Hafenhype. Ein rücksichtsloser, brillanter Taktiker, der das Syndikat mit 30 Jahren übernommen hat, nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters. Beruchtheit für sein brutale Effizienz, sein eiskalten grauen Augen und ein physisch Präsenz, die Raum kleiner wirken ließ. Aber vor 6 Monaten war der König der Unterwelt gefallen. Es hat mit Zittern in den Händen begonnen. Dan einem erschreckenden Gleichgewichtsverlust. Innerhalb von Wochen war Domenico eines Hauptschlafzimmer im dritten Stock gefesselt, niederstreckt von dem, was sein privates medizinisches Team ein rasant fortschreiten degenerative neurologisch Erkrankung nannte. Der Mann, der einst Nackenbrechen konnte, war angeblich nicht mehr in der Lage ein Wasserglas zu haben. Waren Bianca die Sockelisen außerhalb der Kusch schrubbt, beobachtet sie, wie Dr. Arthur Pfeiffer vorbeikom. Pfeiffer war Domenicos Privatarzt, ein Mann, der 5.000 Euro am Tag dafür berechnet, den Boss comfortable zu halten. Ward von zwei massiven Liebwachtern flankiert. Pfeiffer trug einen silbernen Arztkoffer. Bianca rang ihren Schwammeus, ihr dicken Finger drückten das schmutzige Wasser in den Eimer. Sie beobachtet den Doktor im Spiegel de polyurten Marmorbodens. De war etwas falschen Pfeiffer. Wenn ein Arzt einen sterbenden Patienten hat, tragen sein Schultern das Gewicht Diversigens. Aber Pfeiffer lief mit fedderndem Schritt. Lächelt zu viel, wenn mit Enrico Russo in der Eingangsschau sprach. Bianca hat früher in Krankenhäusern gearbeitet, beaver sie diesen gut bezahlten hochriskanten Job angenommen hat. Sie kannte den Jarek de Tods. Sie kannte den Blick eines Arztes, der einen verlorenen Kampf kämpft. Pfeiffer kämpft überhaupt keinen Kampf. Sah aus wie ein Mann, der einen perfekten Michelson-Plan ausführt.
Jenem Abend van die Hauschalterin, ein streng Frau namens Frau Gabel, Bianca in der Waschküche. Maria hat gerade gekündigt. Sie ist in Zimmer de Bosses gegangen, die Bettwasch zu wechseln. Hat ein Glas gegen die Wand geworfen, sie hat ein Panikattack. Sie ist weg. Bianca faltit weiter einen Stapel ägyptischer Baumwollhandschuhe. Ab morgen bist du für die Hauptsuite zuständig. Rein, Badezimmer putzen, Wischen raus. Du sprichst Turn Costanzo nickten. Du schaust ihm nicht in die Augen. Wenn schreit, haltst du den Mund machst deinen Job. Verstanden? Bianca nickt langsam. Schlug schwer gegen ihr Rippen. Niemand wollt die Hauptsuite putzen. Domenico Costanzo war selbst geschwackt immer nach ein Monster. Aber während sie ihr schwierig Hand anschaut, kiemt ein seltsam dunkel Neugier in ihrer Brust. Der Geist der Korridor stand kurz daver, das Zimmer de Teufel zu betreten. Die Luft in der Hauptsuite im dritten Stock war stickig. Sie roch stark nach Reinigungsalkohol, Turm Sandelholz dem besonderen sauerlichen Geruch eines Körpers, der langsam in kalten Schweiß aufbricht. Bianca schob ihren Wagen durch die schweren Eikenscheren, die Räder still auf den dicken Perserteppichen. Der Raum lag in Schatten. Die schweren Samverhänge waren fest gegen das Morgenlicht gesiegen. In der Mitte der riesigen Raum stand ein Himmelbett aus dunklem Mahagoni. Deren lag Domenico Costanzo. Bianca hielt den Blick gesenkt, konnte aber nicht umhin, einen Seitenblick zu werfen. Sah schrecklich aus sein Ot einst gesund Olivarben, war aschgrau Straf über seinen Wangen nachgespent. Dunkel, blutunterlaufen Ring unter den Augen. War in einen Tropfen gesglassen, ein Klärflüssigkeit Tropfelt gleichmäßig in ein Vene in seinem tätowierten Unterarm. Bewegt sich nicht, als sie mit der Arbeit begann. Bianca fing in der Ecken, die Anti-Kenbucherigel abstaubend. Sie bewegt sich langsam. Ihr Atmung bewusst ruhig. Großer Körper nahm Platz ein, aber sie bewegt sich mit Gubter still, ein Vertigkeit, verfeinert durch ein Leben lang, versucht zu haben in einer Welt unbemerkt zu bleiben, die ihr groß verspottet. Plötzlich öffnet sich die Tür. Dr. Pfeiffer trat ein, gefolgt von Enrico Russo. Bianca start sofort druckt sich in die Nisch neben dem Badezimmer. Außerhalb direkten Sichtlinie. Wie geht es ihm heute Morgen, Doktor? Enrico's Stimme trieft vor gespielter Sorg, aber Bianca konnte die darunter liegend Ungeduld hören. Verschlechtert sich wie wertet, sagt Dr. Pfeiffer, sein Stimme in niedriges, beruhigens Summen. Trat in es Bett. Sein Muskulator ist schwer atrophiert. Die Lahmung kriecht zu seinem Atemsystem hoch. Dies ist ein Tragedie Enrico. Aber die Krankheit schreitet genau so voran, wie ich es gesiert habe. Kann uns hören? Unwahrscheinlich. Die Sedative in seiner Infusion halten in einem schweren Zustand der Dissociation. Ist in diesem Punkt praktisch ingenious. Bianca spot die Eck. Sie schaut Domenico an. Sein Augen waren halb geöffnet, starrten leeren die Deck. Aber unter dem schweren, benomenen Schleier saß ein Zucken in seinem Kiefer. Ein Vers wie Felds, wuten zusammenziehen der Muskeln. Kann sie hören, konnte sie mit einem Schock. Dr. Pfeiffer öffnet seinen silbernen Koffer holt ein kleines Bernsteinfarbines Glasflaschen heraus. Sagt die Flüssigkeit in ein Spritze. Seit für sein morgendliches Schmerzmanagement, mermelt ingesiert die Klärflüssigkeit direkt in den Infusionsport. Wie lang noch, Arthur? Fragt Enrico leise. Zwei Wochen vielleicht drei. Sein Word einfach aufhören. Yes Word volig naderlich aussehen. Ein tragisches Ende einer aggressiven Krankheit. Bianca presst die Hand auf ihren Mund. Ihr breit Brust hab senkt sich, während es ein Kutschen erstickten. Mord. Sie war sich eins langsamen, qualvollen Mords. Pfeiffer warf das leer Bernsteinflaschen achtlos in den kleinen Medizinabfallbehälter neben dem Nacktisch. Die zwei Männer verließen den Raum, die schweren Eikenscheren klickten hinter ihnen zu. Die Folgen still war erdrückend. Bianca stand 5 Minuten eingefroren in der Nisch. Sie sollte mit dem Abstauben fertig werden gehen. Sie war ein Putzfrau, die kaum genig verdient, ihr mit zu zahlen. Das Geschaft der Mafia war nicht Geschaft. Wenn sie auch nur ein Wort davon sagt, wird Enrico dafür sorgen, dass man es wiederfand. Aber als es aus der Nisch trat, treffen ihr Augen Domenicos. Schaute sie an.
Sein Kopf hat sich nicht bewegt, aber sein grauen Augen hatten sich verschoben. Sie waren blutunterlaufen, gleisig von einer Water fühlt, die so tief war, dass es Bianca den Atem verschlug. Konnte nicht sprechen. Nicht Hilfe schrien. War in seinem eigenen verfehlenden Körper eingesperrt, vollständig den Männern ausgeliefert, die ihn töteten. Bianca schluckte hart. Sie trat an das Bett, ihren Putzlappen fest in ihren vollen Händen haltend. Ich leer nur den Mullimer her Costanzo, flüsterte sie, ihr Stimme leicht zitternd. Sie niet neben dem nacktisch nieder. Ihr nie nackten Lot im stillen Raum. Sie griff in den kleinen Medizinabfallbehälter, ihr behandschutten Finger Gingen und Watestabchen die leeren Verpackungen vorbei, bis sie das klein Bernsteinfarbenfläschchen fand, das Pfeifer weggeworfen hat. Sie schob es tief in die Tasche ihrer grauen Schuhe. In der Sicherheit ihrer beengten Wohnung saß Bianca in ihrem kleinen Küchentisch. Das flackernde Licht ihres Laptops beleuchtet ihr Erschöpftes Gesicht. Sie hat das halb abgerissene Etikett vom Fläschchen abgespelt. Es stand darauf, Thalliumsulfat, Verdant/Atracurium betelit. Sie tippt die Namen in die Suchmaschine. Blut Word kalt, als die Ergebnis erscheinen. Thallium, ein Schwermetall, das historisch als Rattengift verwendet wird. Geschmacklos. Geruchlos. Verursacht schwer neurologisch Schaden, Herausfall schleißlich Organversagen. Beruchtheit dafür, degenerative Nervenkrankheiten nachzuahmen. Atracurium, ein chirurgisches Muskelrelaxans, das in Operationen eingesetzt wird. Pfeifer behandelt keine Krankheit. Ersucht ein. Vergiftet Domenico mit Schwermetallen, sein Nervensystem zu zerstören, verwendet Lahmungsmittel, sicherzustellen, dass der Mafia-Boss nicht körperlich zurückkämpfen oder Hilfe rufen konnte. Bianca lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, das billig Holz narzend unter ihrem Gewicht. Sie starrte das Fläschchen auf dem Tischen. Sie hat den Beweis. Die ganze Wahrheit. In der Handfläche ihrer Hand. Was Maschäch. Flüsterte sie in den leeren Raum. Zur Polizei gehen. Das Costanzo-Syndikat wird sie toten, beaver sie die Zugenossage machen konnte. Enrico besaß die halbe Mordkommission der Stadt sowieso. Zu Dominicos Loyalen Lutten gehen. Die werden Beweis verlangen, den sie nicht liefern konnte, Enrico wurde sie einfach umbringen, weil sie Unruhe gestiftet hat. Es gab nur ein einzige Person, die überhaupt irgendet was dagegen tun konnte. Der Mann im Stirbbett. Am nächsten Morgen regnet es stark. Schwer Wasserschleier peitschten gegen die riesigen Fenster des Wesens verdeckten die gerauschte weitlaufigen Haschels. Bianca schob ihren Wagen exakt 10 Uhr in die Hauptzuheit. Sie hat Pfeifers Zeitplan verfolgt. Der Doktor wird vormittag nicht zurückkommen. Enrico war bei einem Treffen mit einem anderen Syndikat. Sie sperrt die schweren Eikenscheren hinter sich zu. Das Klicken des Schlosses klang wie ein Pistolenches in dem stillen Raum. Domenico lag in derselben Position wie gestern. Sein Atmung war flach, ein leises Rasseln und Twitch seinen blassen Lippen. Der Infusionsbeutel hing über ihm tropfelt langsam das Gift in sein Venen. Bianca ging direkt zum Infusionstander. Ihr Hand zitterten. Schweiß auf ihren Handflächen. Sie streckt die Arme ihr dicken Arm bebten, klemmt den Infusionschlauch zu. Das Tropfen hört auf. Dan holte sie ein sterilisiert Skier Tasche schnitt den Schlauch ganz ab. Dominicos Augen flackerten auf. Das plötzlich Aufhören der konstanten qualenden Tropfen schien sein Versagens Nervensystem zu erschüttern. Starrte sie sein grauen Augen kämpften sich durch den Nebel der Lahmungsmittels. Was? Sein Stimme war kaum ein Kratzen, wie Trockenblätter, die über Bettern schaben. Schwach, aber immer noch mit einer unverkennbaren Autorität. Was bist du? Bianca trat einen Schritt zurück, hers rast. Ich stopp den Tropf her Costanzo. Sein Kiefer spannte sich. Wachen. Versucht zu rufen, aber es kam als ein jämmerliches, luftiges Flüstern heraus. Sparen Sie sich den Atem, sagt Bianca, ihr Stimme überraschend ruhig. Die Angst war noch da, aber ein heftiger, schützender Trotz überrannte sie. Sie trat nachher in es Bett schaut auf den gefallenen König herunter. Ihr Wachen spielen an den Karten. Cousin verkauft gerät Territorium weg. Doktor ist derjenige, der innen das Grab schaufelt. Dominicos Augen weiteten sich leicht.
Ein Funk von etwas Gefahrlichem entzündet sich in seinen Pupillen. Bianca griff in ihr Tasche und holt das Leer Bernsteinflaschen heraus. Sie hielt es im schwachen Licht. Thalliumsulfat, Rattengift, gemischt mit einem chirurgischen Lahmungsmittel. Das was in ihrem Infusionsbeutel her Costanzo. Sie haben keine degenerative Erkrankung. Enrico vergiftet sie. Die still zwischen ihnen dent sich aus, dick und erdrückend. Domenico starrut das Fläschchen an. Dan Zager seinen Blick langsam zurück zu Biancas Gesicht. Schaut tiefen, zum ersten Mal wirklich sehend. Nahm ihr breiten Schultern war, runs Geratitits Gesicht, das franzige Haar, das ihrem Noten entfloh, und den schieren reinen Terror, den tapfer zu verbergen versucht. Warm? Rockt sein Kelle arbeitet hart, die Wort zu vermen. Warm? Sagen Sie es mir. Bianca ließ einen zitternden Atemzug aus. Weil es falsch ist. Und weil ich weiß wie es sich anfühlt, wenn alle im Raum direkt in die Vorbeischauern. Wenn sie bestimmen was du Wort bist, dich zu fragen. Sie denken sie sind bereits tot. Sie denken sie können nicht zurückkämpfen. Domenico ließ einen tiefen, dunklen Laut hören. Es dauert einen Moment, bis Bianca erkannt, dass es anlocken war. Ein Trockens, bitters, erschreckens Kitchern. Wer bist du? Flüstert. Mein Name ist Bianca. Ich bin die Putzfrau. Bianca kostet ihren Namen, sein Stimme ein Bruchteil starker jetzt, der stetig Strom der Lahmungsmittel gestoppt war. Versucht, sein Hand zu bewegen. Sein Finger suchten, schleppten sich einen Zentimeter über die Seidenbettwasch. Darauf ließen kutschen. Wenn du Michigan so last worden es wissen. Das weiß ich, sagt Bianca. Ich habe ein steril Coxelslosung mitgebracht. Ich werde einen sauberen Butel in ihren Port anschließen. Das ist nur Salzwasser. Pfeifer wird den Unterschied nicht mehr kennen, außer testet den Butel selbst, und ist zu arrogant dafür. Domenicos graue Augen verbrannten sich in ihr, plötzlich mit einer hallischen Intensität. Der sterbende Mann war verschwunden. Der Mafia-Boss war zurückgekehrt, in einem kaputten Käfig gefangen, aber sein Geist klart sich rasend schnell. Du gehst ein massives Risiko in Bianca. Wenn Enrico dich erwischt, wird es nicht einfach machen. Wird sich Zeit lassen. Ich bin mir vollkommen bewusst, Herr Costanzo. Sie bewegt sich zum medizinischen Wagen und zog einen frischen Coxalslosungsbeutel hervor, den unter ihrer schweren Schuhe herangeskmuggelt hat. Dom befahl sanft. Nen Michigan Dom. Bianca pausiert, schaut zu ihm zurück. Die Intimität der Bitch schickt einen seltsamen Schauer ihren Rücken hinunter. Kedam, hör mir sehr genau zu. Domenico guckt, sein Augen ihren verlassend. Das Gift. Es braucht Zeit, das System zu verlassen. Ich brauche ein Gegenmittel. Berliner Blau. Es bindet in das Thallium und spult es heraus. Berliner Blau wiederholt Bianca nickend. Ich versuche es zu finden. Aber du musst so tun als würdest du noch sterben. Wenn sie sagen, dass du dich erholst, erschießen sie dich im Schlaf. Ich weiß wie man tot spielt, sagt Domenico und Boses grausames Lächeln, das die Ecken seiner blassen Lippen berührt. Ich brauche dich als mein Augen. Mein Ohren. Du bist für sie unsichtbar. Du bist perfekt. Bianca schloss den Coxalslosungsbeutel in, ihr Finger streiften seinen kalten, tätowierten Arm. Für einen Bruchteil einer Sekunde rollten Domenicos Fingerschwach Handgelenk. Sein Griff war jämmerlich, leichter als der eines Kinds. Aber die Absicht dahinter war monumental. Du rettest mein Leben, Bianca, flüstert sein Stimme mit einer dunklen, erschreckenden Verheißung vibrierend. Und ich schwor, ich werde sicherstellen, dass jeder, der dich jemals unsichtbar gemacht hat, dies son nie mehr sieht. Bianca schaut auf den rücksichtslosen Mafia-Boss hinunter. Sie war einmalig abgebrannte Putzfrau. War ein Milliardär und Krimineller mit Blut in den Händen. Aber in diesem dunklen, bedrückenden Raum waren es die einzigen zwei Menschen, die Wahrheit sagten. Konzentrier dich einfach darauf, im Leben zu bleiben, Dom, sagt es leise und entfernt behutsam sein Hand von ihrem Handgelenk. Den Rest erledigt ich. Alice Bianca die Teraufsperrt und ihren Reinigungswagen zurück in die opulenten, tadlichen Gange de Costanzo und Wiesens Schab, erkannte sie etwas. Altes Leben war vorbei.
Das unsichtbar Mädchen war weg. Sie hat gerade einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und Gott helf the word in bis zum Ende halten. Ein stark beschränktes Schwermetallgegenmittel ohne Rezept zu beschaffen, waren man den Lohn einer Putzfrau verdient, theoretisch unmöglich. Aber Bianca Ferraro war in den vergessenen Verrätstätten Eingeweiden der Stadt aufgewachsen. Sie kannte die Rom wo das Gesetz nicht ganz hinkom. In ihrem freien Tag vor sie weit in einen Stadtteil, wo die Läden vergittert Fenster hatten und die Straßenlaternen dauerhaft kaputt waren. Sie ging 3 Blocks, ihr vollen Oberschenkel in ihren abgenutzten Jeans schmerzend, ihren übergroßen Mantel fester gegen den beißenden Wind ziehend. Sie blieb vor einer schäbigen Apathie mit einem flackernden Neonschild stehen. Albert Finke war ein in Ungnade gefallener himmlischer Chemiker, dessen Medizinlesens in den Nunzigern für den Vertrieb von nicht genehmigten Narkotika entsigen Wardens war. Jets betrieb einen Binkten, abelriechenden Läden für die Verzweifelten, die nicht versicherten und die Kriminellen der Stadt. Die Glock über der Tür klingelt mit einem dumpfen, flatschen Ton. Finke ein hagerer Mann mit dunnem, zurückgeglautem Haar und dicken Brillengläsern, blickt von seinem Tracen auf. Mustert Biancas breit, unscheinbar Figur mit einer Mischung aus Langweil und Ungeduld. Haben kein Diet Pillen, nerd Finke und zündet ein Zigarette direkt im Läden. Bianca spürt den vertrauten Stick der Beleidigung, die Beläufige Grausamkeit, die sie taglicher trug. Aber sie zog sich nicht zurück. Sie dachten Domenico Costanzo's graue Augen, brennend vor einem wütenden Willen zu leben. Sie traten den Tracen und legt einen Stapel 100 Euro Schein auf das zerkratzte Glas. Ich will kein Diet Pillen, sagt Bianca, ihr Stimme zu einem niedrigen, ruhigen Ton fallend. Ich brauch Berliner Blau. Und zwar viel davon. Finkes Zigarette hort auf halbem Weg zu seinem Mund auf. Berliner Blau war kein Freizeitroch. Es Wort für ein Sach verwendet. Das Herausspülen von tadlichen Schwermetallen. Das ist ein stark überwacht Substanz, murmelt Finke, sein Stimme sinkend. Haben Sie ein Rattenproblem, oder hat jemand Ihnen etwas Schlecks gegeben? Das Geld ist da, sagt Bianca fest, auf den Stapelschein tippend. 2000 Euro. Kein Fragen. So läuft das doch, oder? Finke starrut sie langen, das Risiko abschätzend. Schließlich pustet ein Roxal aus, griff das Geld und verschwand ins Hinterzimmer. Lesser zurückkam, schob ein schlicht weiß unbeschriftet Plastikflasch über den Tracen. 50 Kapseln. Zerdrucken, mit Flüssigkeit mischen. Der Mund ward blau. Die Magenkrampf wurden sich entfühlen wie Glas schlucken. Wenn jemand der das nimmt schon auf dem Stirbbett liegt, konnte die Koren ins Grab bringen. Danke, murmelt Bianca und ließ die Flasch in ihrer Tasche verschwinden. Sie trat in den eisigen Regen. Herz hammert. Sie hat das Gegenmittel. Jetzt kam der schwierige Teil. Die Pillen ins Anwesen zu schmuggeln war ein Feature als Erwartet. Unsichtbarkeit blieb großes Kapital. LSSIE im nächsten Morgen zur Schicht ankom, warfen die Sicherheitswachen am Dienstboteningen kaum einen Blick auf sie. Sie durchsuchten die Taschen der jungen, attraktiven Hausmädchen, flirteten und witzen, winkten Bianca aber mit einer abweisenden Handwedelbewegung durch. Nur die fette Putzfrau. Am Viertel nach sperrte sie sich in der Hauptsuite ein. Domenico war wach, sein Augen sprangen zur Tür, kaum dass der Riegel klickt. Sah hut schlimmer aus das fehlende Lahmungsmittels am Morgen hat seinem Körper erlaubt, etwas von dem qualmenden Schmerz seiner versagenden Nerven zu verarbeiten. Schweiß perlt auf seiner blassen Stirn, sein Atem war in Harz, rauskutschen. Du bist wieder da, Crocs Domenico. Das hab ich gesagt. Sie zog einen kleinen Morser und Stossel unter ihrem Stapel sauberer Lappen hervor. Sie hat das in ihrer winzigen Kusch gut. Sie lirut Drader Kapseln in die Schale und begann, sie zu einem feinen hellen blauen Pulver zu malen. Was hat Pfeiffer gesagt? Fragt Domenico, sein Augen geht ihrer Bewegungen verfolgend. Hat vor einer Stunde den Vitalwort überprüft. Hat ein leicht Erhöhung deiner Herzfrequenz notiert, aber hat sie auf ein lokales Fieber zurückgeführt, sagt Bianca und misst das blaue Pulver in ein klein Tass Wasser. Ich hab die Infusionsbüttel direkt beaver reinkam getauscht, dan zur Coxelslosung gutselt, sobald weg war. Es ist ein erschreckender Spiel ohne Chance dam.
Domenico ließ einen harten Raspelligen Atemzug aus du bist ein Naturtalent. Bianca bracht die Tasse zu seinen Lippen. Finke hat gesagt, das Wort sehr waiten. Ich have Kugeln in der Brust gehabt, Bianca, sagt Domenico an Dunkels, Arroganz fewer in seinen hohlen Augen flackernd. Gib mir das verdammt Gegenmittel. Sie schab einen dicken, sanften Arm unter seinen Nacken und stutzt seinen Kopf. Sein Ot war unnatural kalt, sein Haar feucht von Schweiß. Sie kippt die Tasse behutsam in seine Lippen. Domenico schluckt die bittere, kreidig blaue Flüssigkeit. Worked instinctive, sein Keller krampft, aber Zwang es durch Schieren, schreckenden Willenskraft hinunter. Fast sofort durchlief in yang Guldsame Zittern. Sein Rücken bombt sich von der Matrize, an Wirgens, qualvoll Stonen in Twitch seinen Lippen. Die Muskeln in seinem Nacken spanten sich, adern trotten heftig hervor. Dom. Bianca geriet in Panik, griff sein Schultern. Dom halt durch. Sein Hand, die seit einem Monat praktisch gelähmt waren, schossen plötzlich hoch. Sein Finger grubben sich in Biancas Unterarm mit erschreckender, blauerfleckiger Kraft. War noch nicht vollständig stark, aber Adrenalin und Qual geben ihm einen erschreckenden Kraftstoß. Drückte ihr Arm so hart, dass es vor Schmerz aufjolt, aber es zog sich nicht zurück. Sie lent guicht über ihn, hielt ihn mermelt sanft, verzweifelt Beruhigungen, bis der Guldsame Krampf schließlich verrebt. Domenico sank zurück in die Kissen, schwer kutschend. Seine Lippen waren ein Schwaches, erschreckens blau gefarbt. Auf nicht langsam die Augen und schaut zu Bianca auf. Sie schwett über ihm, Gesicht geritet, ihr Augen weit vor Terror und Sorg. Schaut auf sein eigenen Hand, dann auf die roten, blauen Flecken, die gerät auf ihren vollen Unterarmen hinterlassen hat. Ich have Michigan beweckt, flüstert die Erkenntnis über ihn brechend. Ich have Michigan tatsächlich beweckt. Bianca wischt ein Train von Wange und ließ ihn zitterns lachen aus ja, du hast dich beweckt. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass niemand anderes das weiß. In den nächsten 2 Wochen wird die Hauptsuite ein Heiligtum der Geheimnis. Tagsüber war der Raum ein Bühn. Dr. Pfeiffer wird ankommen, Domenicos fabriziert Vital wird überprüfen und arrogant die vergiften Infusionsbüttel verabreichen, die Bianca momenti später ausgetauscht hat. Enrico Romano wird im Fussen de Bett stehen, seinen stirbenden Cousin verspotten, über das Territorium prahlen, das Wegab, vollständig unbewusst, dass der Mann im Bett sich jeds einzig Wort einprägt. Nax verwandelt sich der Raum. Bianca hat schickten mit einem abergläubischen Hausmädchen getauscht. Jetzt arbeitet sie die Nachtschicht. Zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens war das Anwesen still, abgesehen von den patrouillierenden Wachen am Umfang. In diesen Stunden wird der Geist der Korridor zur einzigen vertrauten Unterweltkönigs. Domenicos Erholung war langsam, qualvoll und vollständig verborgen. Das Berliner Blau arbeitet aggressiv und zog die Schwermetall aus seinem Geüb. Sein Ot begann, ihren Skigen Schimmer zu verlieren. Die Guldsamen Zittern ließen nach. In der zweiten Woche konnte ungestützt aufrecht sitzen. Soll mir von draußen verlangt Domenico eins nachts. Saß gegen das Kopfbrett gelend, in das weiche Goldin Licht einer einzigen Nachttischlampe getot. Bianca saß in einem Plushsessel ein paar Meter entfernt, einen Korb wasch auf dem Schoss alles Tarnung, falls jemand reinkam. Regnet wieder, sagt Bianca leise, einen Kissenbezug faltend. Die Straßen sind überflutet unten in unserem Viertel. Mein Vermieter hat immer noch die Heizung nicht repariert, also schläfe ich in 3 Pullovern. Domenicos Kiefer spannte sich. Wenn ich mein Stadt zurückhol, wirst du wieder in diesem Viertel schläfen. Du wirst ein Wohnung mit Fußbodenheizung haben. Bianca lächelt, ein trauriger, wissender Ausdruck. Du schüttest mir nichts, Dom, ich hab das nicht für ein Bellen angetten. Dan warm hast du es getten? Drankt sein Stimme mit dieser tiefen, dunklen Intensität vibrierend, die ihren Magen immer flattern ließ. War kein stirbender Mann mehr. Das Raubtier kehrt zurück, in einem kaputten Käfig gefangen, aber sein Geist klart sich rasend. Du hast dein Leben für ein Monster riskiert, Bianca? Warm? Sie hört auf, die Wasch zu falten. Sie schaut auf ihren Schoss, auf ihr großen vollen Oberschenkel ihr stark Taille. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt in einem Körper gefangen zu sein, den die Welt bereits verurteilt hat, flüstert sie.
Die Lut Schauendijk in UND Seien ein Leiche. Sie Schauen Michigan in UND Seien einen schlechten Witz. Ein Fetty, dumm Witzfigur. Sie gehen davon aus, dass ich voll bin wortlos, nur weil ich mehr Platz einnehme. Sie stalkt. Waren beide für sie unsichtbar dumm. UND ich wollte einfach beweisen, dass sie falsch liegen. Für einmal. Die still im Raum war dick, schwer mit unausgesprochenen Wahrheiten. Kam her befahl Domenico sanft. Bianca zagert, hers hammert. Sie stellt den Waschkorb ab UND Jing Zoom ran Debets. Sie standa, sicher cut bewusst, wie ihr Uniform unverteilhaft in ihrem Bach UND ihren Huffen klet. Domenico streckt die Hand aus sein Hand war jet stable. Umging Handgelenk UND legt sanft sein Finger auf ihr Haft. Sein Handfleisch rehen gegen die Weiche Volk of Taille. Bianca guckt leise, ganzer Körper steif. Niemand hat sie so berührt. Niemand hat sie mit furcht berührt. Sie sind blind, Bianca, murmelt Domenico, sein grauen Augen in ihrem Körper hochgleitend, ihren Blick zu treffen. Die Männer in meiner Welt umgeben sich mit plastischen, hohlen Frauen. Aber du bist das realst was ich je getroffen habe. Du hast mehr Mut in deinem kleinen Finger als mein gesamtes Killerkommando. Du tragst das Gewicht der Welt, und du tust es leise. Sein Damen streichelten den Stoff ihrer Schuhe, ein Hitzwell direkt in Inners sendend. Glaubst du ich sie einen Witz? Flüstert sie like nachher sie hend, sein Gesicht Zentimeter von ihrem Bauch entfernt. Ich sie ein Königin. Ich sie die Frau, die in ein Lohenholding und entschied, den Schungel zusammen. Biancas Atem stockten ihrer Keller. Sie schaut auf inhärenter, Tronen in ihren Augen quellend. Die roh primitive Besitzlichkeit in seiner Stimme war erschreckend. Aber auch das Berauschendst, was sie gehört hat. Sie streckt die Hand aus, ihr zitternden Wallenfinger durch sein dunkles, dickes Haar fahrend. Lehnt sich in ihr Berührung ein gefahrlicher Mann, der Trost in der einzigen Frau findend, die sein Welt weggeworfen hat. Aber zerbrechliches Heiligtum word im nächsten Morgen zerschmettert. Bianca wischt den Fleur, als Dr. Pfeiffer aus der Hauptzuheit trat. Sein Gesicht war bleich, sein arroganter Schritt von einer hektischen, nervosen Energie ersetzt. Zog sein Handy aus der Tasche und walt ein Nummer schnell. Bianca duckt sich sofort hinter ein Marmersal und streckt sich, zu hören. Enrico. Pfeiffer zischt ins Telefon. Wir haben ein Problem. Ich habe gerade Costanzos Blutuntersuchung gemacht. Die Toxizitätswert fallen. Das Lahmungsmittel ist kaum noch in seinem System nachweisbar. Se den jemand manipuliert die Infusionsbüttel. Pfeiffer stoppt. Schaut zurück auf die schweren Eikenscheren der Suite. Nein, das ist unmöglich. Niemand geht rein außer dem Reinigungspersonal, und die sind alle Idioten. Aber wir müssen den Zeitplan beschleunigen. Nacht Enrico. Ich gebe ihm ein Lettal das Kaliumchlorid. Wird sein Herz sofort stoppen. Wir nennen einen massiven Herzinfarkt. Bianca presst die Hand auf ihren Mund. Blut wird zu Nacht. Sie wartet, bis Pfeiffer die Treppe hinuntrollt. Dan rannte zur Hauptzuheit zurück und sperrt die Tür hinter sich. Domenico saß aufrecht im Bett und mat ruhig qualvoll Liegestütz gegen die Matrize, sein Brustmuskeln wieder aufzubauen. Hort sofort auf als Gesicht sah. Was ist passiert? Pfeiffer weiß. Bianca guckt, ihr Brust hochschnellend. Hat dein Blut untersucht. Weiß, dass das Gift nicht wirkt. Hat Enrico gesagt, sie beschleunigen den Zeitplan. Wird dir Nacht Kaliumchlorid injizieren. Verursacht einen Herzinfarkt. Domenicos Augen verdunkelten sich. Ein erschreckender Sturm braute sich in seinen Iris zusammen. Der Mafia-Boss war jetzt vollständig wach. Geriet nicht in Panik. Analysiert. Nacht, wiederholt Domenico langsam. Dan sind wir aus der Zeit. Ich bin stark genug, einen Abzug zu sehen Bianca. Aber ich bin nicht stark genug, Michigan durch 30 bewaffnet Wachen zu kämpfen, zu Enrico zu gelangen. Ich brauch mein loyalen Männer. Die Lut die nicht wissen, dass Enrico ein Verräter ist. Wie kontaktieren wir sie? Fragt Bianca verzweifelt. Dein Handy wird weggenommen. Enrico hat mein öffentliches Handy genommen, korrigiert Domenico, sein Lippen sich zu einem teuflischen Grinsen krauselnd.
Aber ich habe ein Notice but ein verschlüsselt Satellitentelefon, die in einem Bodentresor in meinem alten Büro eingeschlossen sind. Enrico benutzt jetzt dieses Büro. Wenn ich dieses Telefon bekommen kann ich Carlo das Einsatzteam anrufen. Sie werden das Haus stürmen. Dein Büro ist im Erdgeschoss, sagt Bianca, Verstand rasend. Enrico ist den ganzen Tag dort. Hat heute Abend am 8. Abendessen mit den Gewerkschaftsbossen. Wird im Speisezimmer sein. Domenico ergriff ihr Hand. Sein Griff war jetzt eisern. Bianca. Ich brauch dich, in dieses Büro zu gehen. Den Tresor zu öffnen, das Telefon zu holen und mir zu bringen, Beaver Pfeiffer mit dieser Nadel heraufkommt. Bianca schluckt schwer. Du bist der Geist, Bianca, sagt Domenico hitzig und sag es na. Stell deinen Wagen vor dich und geh durch die Schatten. Niemand schaut dichen. Benutzt ihr Blindheit gegen sie. Rattert einen sechsstelligen Code herunter. Unter dem Perserteppich, unter dem Mahagana Schreibtisch, ist ein falsches Bodenbrett. Bit Bianca. Mein Leben liegt wohlständig in deinen Händen. Sie schaut den Mann an, der ein Konigen gennend hat. Den Mann, der versprochen hat, die Stadt für zu verbrennen. Sie nahm einen tiefen Atemzug und richtet ihr breiten Schultern auf. Ich hol das Telefon. Die Stander in der Eingangsschau schlug virtel nach Act. Das Costanzo anwiesen war ein Bienenstock der Aktivität. Unten im großen Speisezimmer bewertet Enrico Russo 5 prominent Gewerkschaftsboss und sichert sein Herrschaft über die Boschwindel der Stadt. Clearen von Gläsern, Lauts Lachen und dichter Zigarenrauch driften durch die weitläufigen Korridor. Bianca schab ihren Reinigungswagen den Korridor im Erdgeschoss entlang. Ihr graue Uniform fühlt sich gleichzeitig wie ein Rüstung und ein Zielscheiben. Herz schlug so gewaltsam gegen ihr Rippen, dass es versteht, die vorbeikommenden Liebwater werden es hören. Der Korridor vor Domenicos altem Arbeitszimmer war leer. Bianca schab die schwer Mahagoni-Tür auf und glitt hinein, ihren Wagen hinter sich herziehend. Sie verschwendet keine Sekunde. Sie bewegt sich den Schreibtisch ihrem und ließ sich schwer auf ihr Knie fallen. Ihr Gelenk protestierten vor Schmerz, aber sie ignoriert ihn. Sie rollt die echte komplizierten Perserteppiches zurück. Lief ihr dicken Finger über den polyurten Hartholzboden und sucht nach der Naht, die Domenico beschrieben hat. Ein leicht Unvollkommenheit im Holz. Sie drückt ihren Daumen fest herunter und ein kleines Panel klappt auf, das ein Digital Testator offenbarend. Ihr Hand zitterten so heftig, dass es fast die Falschnummer drückt. 472.911. Ein leises Klicken halt im stillen Raum. Sie sagt das Falschbodenbrett hoch. Darin lag ein dicks Lettergebundins Notizbuch und ein schweres mattes schwarzes Satellitentelefon. Gefunden, flüstert sie. Ein welli triumphaler Erleiderung überflutet sie. Sie griff das Telefon und schab es tief in die Kalit, das Sparage Gerard vollständig unter Wallen Brust versteckend. Sie rollt gerade den Perserteppich zurück in Position, als es hort. Schwer, absichtsvoll und sich der Büroder nahend. Ich brauch die Gewerkschaftsvertretung, Jimmy? Ich habe sie auf meinem Schreibtisch gelassen. Enrico's Stimme halt vom Fleur hierin. Bianca start. Panik, ersticken und reascend, schnurrt die Kelle zu. Sie schoss auf die Fuss, schwerer Körper sich mit Verzweifelter Behandigkeit bugend. Sie griff ihr Sprühflash mit Glasreiniger und in Touch, Warbelt hierum, den großen Erkerfenstern gegenüberzusten, Geno als die Büroder aufging. Enrico Romano stritt in Zimmer, gefolgt von einem massigen Liebwater namens Jimmy. Enrico blieb wie eingewurzelt stehen und starrut Bianca drei Qualvoll-Sekunden langen. Die still im Raum war ohrenbetäubend. Bianca stand mit dem Rückenzoom-Fenster, die Sprühflash in ihren zitternden Händen gehalten. Das Satellitentelefon war kalt gegen ihr Ot, ein todliches Geheimnis, das in ihr Rippen druckt. Was zum Teufel machst du hier drin? Schnappte Enrico, sein Augen sich vor equal verringend. Bianca ließ sofort den Blick fallen, krummt die Schultern, kleiner, unterwürfiger, dummer zu erscheinen. Ich hat die Auftrag, die in Fenster im Erdgeschoss zu reinigen, Herr Romano, stammelte sie und hab künstlich die Tonhoch Stimme, ängstlich und jammervoll zu klingen. Frau Gabels Anweisung Herr. Enrico schaut breits,
Zitterns Gestel, Französisches har den Schweißjimmer auf ihrem Geratetten Gesichten. Die Verdactigung, die Kurs in seinen Augen aufschflackert war, Erlosch sofort durch Oberwaltigen Verachtung. Geh raus hier. Mach die Fenster morgen. Ja Herr Romano. Entschuldigung Herr Romano murmelt Bianca, den Kopf gesenkt haltend. Sie schab langsam zu ihrem Reinigungswischen. Jeder Schritt fühlt sich wie durch nassen Zement gehen. When Enrico genau hinsehe, when die unnatürlich Buhl unter ihrer Uniform bemerkt, die war tot. Der Message Jimmy Beobachtet mit Lehren, Toten Augen, alles den Wagen in innen vorbei durch die Terschab. Schleies hinter Jimmy, murmelt Enrico Fans sein Vertrich. Ich kann den Jarek de Personals nicht ausstehen. Die schwer Mahagonitor klickt hinter zu. Bianca lehnt sich schwer auf ihren Wagen im leeren Flur schnappte gewaltsam nach Luft. Ihr nie nicht ten like durch, aber fing sich. Sie hat überlebt. Die Unsichtbarkeit hat wieder geratet. Sie verschwendet kein weiter Sekund. Sie schab den Wagen zum Dienstboten Aufzug, ignoriert das Protokoll, das vorschrieb, die Treppe zu nehmen, drückt den Knopf für den dritten Stock. Es war 20:45 Uhr. Pfeiffer wird bald kommen. Sie rannte den Flur entlang, ließ den Wagen außerhalb der Suite Zurich. Sie sperrt die Tür auf schlüpft hinein. Domenico saß aufrecht im Bett, vollständig angesiegen. Hat in den letzten Tagen geschafft, ein dunkelhose ein schwarzes Hemd anzuziehen, das aus seinem Schrank gestohlen hat. Sah bleich aus, hager, aber unbestreitbar tadlich. Der König bereitet sich auf den Krieg vor. Hast du es? Fragt Domenico, sein Augen aufblitzend. Bianca griff in ihr Uniform legt das schwarze Teletentelfon in sein wartenden Hand. Ein grausames Erschreckens Lächeln breitet sich über Domenico Costanzo's Gesicht aus es war das Lächeln eines Raubtiers, das sein Ziel endlich in die Enge getrieben hat. Schaltet das Telefon ein. Es leuchtet sofort auf, nicht verfolgbar vollständig geladen. Du hast es geschafft, Bianca, flüstert Walt ein Nummer aus dem Gedächtnis. Schaut zu auf, sein grauen Augen von absoluter Hingabe bevorste Händer gewalt brennend. Jetzt tritt Zurich schau mir zu, wie ich meinen Cousin in Asche verbrenn. Das Telefon klingelt zweimal, beaver ein tief, rau Stimme antwortet. Sprich. Carlo sagt Domenico, sein Stimme zu einem raspelnden, befehlenden Bariton fallend. Ich bin es versammel das Einsatzdem. Enrico ist ein Verräter. Pfeiffer ist ein toter Mann. Protokoll Alpha. Ich will alle binnen einer Stunde erledigt haben. Ein Scarfs einatmen am anderen Ende der Leitung. Chef Verdacten Sie sehen. Ich bin wach, Carlo nert Domenico. Ich will mein Haus Zurich. Legt auf warf das Telefon auf den Nacktisch. Schwang langsam die Beine über den Bettrand. Sein Muskeln zitterten leicht von der Anstrengung, aber pflanzt sein Fuß fest auf den Boden. Stand auf. Es war das erste Mal, das Bianca in Stehen gesehen hat. War massiv, über 91 Zentimeter groß, sein breiten Schultern ein erschreckend Silhouette im schwarzen Licht. Holt einen tiefen gleichmäßigen Atemzug, dann griff unter sein Matrize holt ein schwer, matt schwarz Pistol hervor. Sagt den Schlitten Zurich. Das metallisch Klacken halt wie ein Todesorakel im stillen Raum. Plötzlich tanten Schritt vor der Tür. Schwer, absichtsvoll, begleitet vom Quietchen eines Medizinwagens. Pfeiffer, flüstert Bianca, ihr Augen sich weiten vor Terror. Domenicos Augen schlossen sich auf die schweren Eikenscheren. Hab die Pistol zielt tot in die mit de Holzes. Stell dich hinter Michigan Bianca befahl leise. Bianca which Zurich druckt sich in die nicht Debattezimmers, Hers hammert in einem rasenden Rhythmus. Der Messingknopf dreht sich. Das Schloss, das Bianca absichtlich offengelassen hat, klickt auf. Dr. Arthur Pfeiffer trat in den Raum hielt ein Spritze, gefüllt mit klarer Flüssigkeit, die Letal das Kaliumchlorid. Schaut nicht mal auf, alles seinen Medizinwagen hineins dies vor sich hin murmelt. Also gut, Herr Costanzo, sagt Pfeiffer mit einem kranken, arroganten Suffsen. Seit, das Theater zu binden. Pfeiffer schaut zur Richtung de Betts auf. Es war leer. Beaver der Doktor verarbeiten konnte was sah, schoss ein massiv Hand aus den Schatten heraus packte Pfeiffer in der Kelle.
Domenico Schmetter den Dr. Gewaltsam gegen die Wand und haben Zentimeter vom Boden. Die Spritze klappert harmlos auf den Perser Teppich. Pfeiffers Augenqualen in absolutem, unverfälschtem Entsetzen Herveer, ALSR in das Gesicht de Toten Mann Starrut, der Gerade aus dem Grabgestigen War. Guten Abend, Arthur, flustert Domenico und druckt den Lauf der Pistole direkt gegen Pfeiffers Schläf. Ich hör du hast nach einer Kur gesagt. Die Luft in der Sweet Word sofort Isaac. Dom. Pfeiffer worked heraus, sein Fuss kickten verzweifelt über dem Perser Teppich. But. Yes war nicht meine Idee. Enrico. Enrico hat Michigan gezwungen. Sagt, Word mein Family Toten. Domenicos graue Augen waren tot, kein einziges Function Mitgefühl. Ließ den Dr. Gerade so weit herunter, dass sein Zehenspitzen den Boden streiften, den Lauf der Pistole so fest gegen Pfeiffers Schläf gedruckt, dass die Ot brach. Ein dunner Blutfaden ran über die Wange de Doctors. Du hast geschworen, keinen Schaden anzurichten, Arthur, respelt Domenico, sein Stimme ein niedrig erschreckend Vibration. Stattdessen hast du mir beim Verfallen zugeschaut. Du hast Michigan gelobt. Du hast Michigan in meinem eigenen Schweiß leiden lassen, waren du mit meinem Cousin gelackt hast. Ich kann es beheben, schluckst Pfeiffer, Speechel von seinen Lippen fliegend. Ich kann den Blutuntersuchungen für die Akten bereinigen. Ich have Geld, Domenico. Offshore-Konten auf den Caymans. Ich gebe dir alles. Domenico näht den Kopf, ein grausames, emotionsloses Lächeln, das sein Lippen beruht. Ich will dein Geld nicht, Arthur. Mit einer schnellen, brutalen Bügung trat Domenico die Rückseite von Pfeiffers Nien, zwang den Doktor schwer zu Boden. Die Waff fest auf Pfeiffers Kopf gerichtet, nahm Domenico mit der anderen Hand die weggeworfen Spritze vom Teppich auf. Warf es auf die Brust des Doktors. Nimm es Pfeiffer starrut die Klärflüssigkeiten, sein Augen sich in purem, unverfälschtem Entsetzen weitend. Nein dom bit. Es word mein Hers in Sekunden stoppen. In Twitter du nimmst es, oder ich skies dir in den Botch und lasse dich über die nächsten 3 Stunden verbluten, sagt Domenico leise. Den Wall. 3 Sekunden. Als Domenico ich fliehe diken. 2. Domenicos Finger spannte sich sichtbar im Abzug. Schlucht sind hysterisch, sein Hand so heftig zitternd, dass den Kunststoffschiff kaum halten konnte, hob Pfeiffer die Spritze auf. Schaut Domenico in und sucht einen von Ken Sagern, und fan nur einen bodenlosen, schwarzen Abgrund. Mit einem wurgenden Schrei rammt Pfeiffer die Nadel in seinen eigenen Oberschenkel und druckt den Kolben herunter. Domenico trat zurück. Innerhalb von 5 Sekunden guckt Pfeiffer, sein Hand in sein Brust geklammert, sein Augen verdretten sich in seinen Kopf. Sein Körper krampft sich gewaltsam gegen die Marmorsachalisen. Beaver wohlständig, dauerhaft still word. Bianca klappt beide Hand auf ihren Mund und erstickt in Erschrecks Wimmern. Sie war in einer rauen Nachbarschaft aufgewachsen, aber es hat nie über das Leben eines Manns vor ihren Augen ehrlichen gesehen. Dicker Körper zittert gewaltsam gegen die Wand. Domenico dreht sich zu Die absolute Todlichkeit in seiner Haltung mildert sich einen Bruchteil. Trat herüber, sein massives Gestalt über es sich aufbäumend, und zog sanft ihr Hand von ihrem Gesicht. Sein Daumen strich ein Tränen von ihrer Wange. Schau Michigan in Bianca befahl leise. Sie zwang ihr Augen zu seinen. Das ist mein Welt. Sie ist hässlich, und sie ist auf Blut aufgespart. Aber du bist sicher. Ich werde diesen gesamten Stadt zu Asche verbrennen, beaver ich einen einzigen Tropfen dieses Bluts dich berühren lasse. Beaver Bianca antworten konnte, halt ein gedämpfter dumpfer Ton von unten nach, gefolgt vom Geräusch brechenden Glasses und einem schweren, gedämpften Schuss. Domenicos Augen blitzten. Carlo ist hier. Griff zwei Ersatzmagazin aus dem falschen Boden seines Nachttischfaches und Schabes in seinen Hosenbund. Überprüft die Kammer seiner Pistole. Blieb hinter mir. Wir bewegen uns durch die Schatten. Genau wie du gesagt hast. Ergriff ihr Hand. Sein Griff war einer den Kraft, ein plötzlicher Anker mitten in einem Hurrikan. Sie glitten aus der Sweet und in den schwach beluckten Fleur im dritten Stock. Das Costanzo en Wiesen, gewöhnlich ein Denkmal aus stiller, erstickender Opulenz, verwandelt sich in ein Kriegszone. Unter innen brachen Geräusch de Chaos aus Alarmruf, das schwer Dumpfen von Körpern, die auf importierten Kacheln aufschlugen,
das unauffällig mechanisch Hussen gedampfter Automatikwaffen. Karos einsatzteam bestend aus den Trussen todlichsten Männern des Syndikats, bewegt sich durch das Anwesen mit erschreckender chirurgischer Precision. Sie errichten die Großmahagonistige, die Eingangsschall überblickt. Unten Legion drei von Enricos Wacken Redglows und sich ausbreitendem Blut. Zwei von Carlos Männern, in taktischem Schwarz gekleidet, fechten den Perimeter. Einer von innen schot hoch, hab sein Waff, Start, Alicer Domenico sah. Die Augen de Mans weiteten sich in unglaubigem Staunen. Ließ sofort sein Sin ken tippt auf sein Ohrstuck. Chef ist sicher. Steht auf seinen Beinen. Ich wiederhole, der Herr Morgendämmerung geht. Domenico stieg die Treppe hinab zog Bianca eng hinter sein Breitschulter. Wist mein Cousin? Speizimmer Chef. Carlos Stimmi antwortet, als der Vernarbt, imposante man aus dem Kuchenfleur herostrat, ein Maskenen Pistol über der Brust. Schot Domenico in, dan die Verangsteit Volschlank Frau in der grauen Reinigungsuniform, die sein Hand hielt. Carlos stellt kein Fragen. Nicht einfach. Wir haben den Raum umstellt. Die Gewerkschaftsboss sind noch drin mit ihm. Wir haben auf ihren Befehl gewartet. Niemand berührt Enrico außer mir, sagt Domenico, sein Stimme an todliches, Resonanzneuren. Ließ Biancas Hand los dreht sich zu Blieb hier bei Carlo. Bianca schuttelt den Kopf, französisches Haar fliegend. Adrenalin dick stark, aberrant ihren Terror. Ich lasse dich nicht aus den Augen, Dom. Du erholt dich noch. Was, wenn du zusammenbrichst? Carlo hab ein dick Augenbrau bei Kühnheit. Aber Domenico grinst nur, en dunkler, vollständig bezauberter Ausdruck. Dan schiebst du Michigan den Rest de Wedges, Mermelter, blieb na. Die großen Speisezimmertüren waren aus massiver Eich, aus einem Kloster importiert. Domenico macht sich nicht die Mühe, mit den Handen zu öffnen. Hab seinen schweren Stiefel trat die Depeltern direkt in der Mitte. Die Skierkraft zersplittert das Messingschloss schickt die Türen donnern gegen die Wanda. Drinnen vor die Scene in absolutem Entsetzen in. Enrico Romano saß im Kopf de langen Mahagonitisches, jan Kristallglas halbwegs zum Mund. Rund den Tisch saßen 5 prominent Figuren der Unterwelt. Der Tisch war übersat mit Türen überessen de Dinners verstritten Bovertragen. Enricos Gesicht verler jeden Tropfen Farb. Sah aus wie ein Mann, der ein Gespenst Start, das frisch aus einem frisch aushobenen Grabgestigen war. Das Glas rutscht aus seinen Fingern zerschmettert gewaltsam auf dem Boden, Bernstein flusset über die Antiken Teppich vergessen. Guten Abend, mein Herren, sagt Domenico trat in den warmen Schein der Kristallukter. Sein Waff hing locker in seiner Seat, aber seine Anwesenheit fühlt jeden Zentimeter der riesigen Raums. Ich hoffe, ich unterbrech nicht den Nacktisch. Carlo wir schwer bewaffnet Männer strömten hinter Domenico herein, fatscherten sich auf richten ihr Waffen auf den Tisch. Bianca blieb in der Türöffnung, breits Gestalt sich in die schweren Samverhange mischend. Sie schot zu, hers hammert, als der War König der Unterwelt seinen Thron zurückfordert. Dom. Stammelt Enrico, sein Stimme brechend. Schob seinen Stuhl zurück, sein Hand in einer jammerlichen Gest der Kapitulation erhoben. Dom, das ist, Pfeifer sagt mir du stirbst. Sagt es ist ein Virus. Ich have nur die Family zusammengehalten. Ich have dein begeschätzt. Domenico schlendert langsam auf den Tisch zu, sein Schritt ominös Holland. Mein ließ die Wort schwer fallen. Du hast mein Docs in fremd verkauft. Du hast mit anderen Syndikaten paktiert. Du hast einem Doktor 10.000 Euro die Wosch gezahlt, Rattengift in mein Venen zu pumpen, während ich gelähmt in meinem eigenen Bett lag. Die Gewerkschaftsboss tauschten Panisch, Verangsteit Blick aus. Domenico haben das nicht just. Wir schworen. Wir dachten, du siehst im Sterben. Enrico hat es gesagt. Halt deinen Mund, schnappte Domenico, sein Augen seinen Cousin verlassend. Enricos Arroganz, das selbstsicher Auftreten, das die letzten 6 Monate durch das Haus paradiert hat, verdampft vollständig. Sank auf die Knie neben seinem Stuhl, offen schluchzend. Bitte Dom, wir sind Blut. Wir sind Family. Was? Yes, war I versucht, okay? Du hattest alles. Die Macht, die Erfurcht, die Staat. Ich wollte nur Gesehen werden. Ich wollte Respekt.
Respekt Word Verdient Enrico, sagt Domenico und stand über seinem kauernden Cousin. Word nicht gestelen waren ein Mann in seinem eigenen Körper gefangen ist. Plötzlich verschob sich die Dynamik im Raum. Ein Gewerkschaftsboss im fernen Ende des Tisches erkannt, dass es kein Überlebenden geben wird, dies Geschichte zu erzählen. Griff unter sein maßgeschneidert Jack, sein Hand den Griff eines verborgenen Revolvers wickelnd. Bianca sah es von ihrem Aussichtspunkt bei den Vorhängen. Peripheres sehen fing den unnatürlichen Ruck der Schulter des Manns auf. Dom links von dir. Schrei Bianca, ihr Stimme durch die angespannte Luft reascend. Gleichzeitig blieb es nicht einfach stehen. Sie operiert auf puren Instinkt und dem Adrenalin einer Frau, die für den einzigen Mann kämpft, der sie jemals wirklich gesehen hat. Bianca wuchtet Vols schweres Gestalt direkt in einen massiven Messing-besklagenen Servierwagen, Belleden mit schweren silbernen Chafingschüsseln. Der Wagen schoss vorwärts wie ein Güterzug und krockte mit Gewalt in den Gewerkschaftsboss, Geno als sein Wafzog. Der Aufprall traf ihn direkt in die Rippen. Der Mann kreischt als Kochens Wasser und saß aus den Chafingschüsseln über Gassen, seinen Schuss wild von der Bahn ablenkend. Die Kugel des Gewerkschaftsbosses zersplittert einen Kristallukter über innen. Domenico suchte nicht mal. Schwenkte auf dem Absatz, hab die 1911 in einer fließenden, blendend schnellen Bewegung und setzt dem Mann, den Bianca gerade neutralisiert hat, einzige Kugel direkt zwischen die Augen. Der Mann sackte über den Tisch, sofort tot. Der Raum explodiert in Schrien, aber Carlos Manner zwangen die verbleibenden Gewerkschaftsboss gewaltsam mit dem Gesicht auf den Boden, die Geurlauf in die Rücken Touren anzug pressend. Domenico wand sein Aufmerksamkeit langsam zurück zu Enrico, der jetzt so heftig zittert, dass außer als hat einen Krampf. Dan schot Domenico zu Bianca herüber. Sie mit schwer und hielt ihr geprellt Schulter, was auf den Wagen aufsprallt war. Aber es stand aufrecht. Sie kauert nicht. Sie war ein Kriegerin in einer grauen Schurs. Ein Ausdruck tiefer, erschreckender hing oberflutet Domenicos Gesicht. Schot zurück auf seinen Cousin. Siehst du dies Frau? Flüstert Domenico und richtet den Lauf seiner Waffe auf Bianca. Du hast es wie Dreck behandelt. Du hast es wie ein Unsichtbar behandelt. Du hast es Rennwagen direkt in deinem Gesicht verbeistieben lassen, waren du meinen Mord geplant hast. Weil du so arrogant warst, ein Frau zu bemerken, die nicht in deinen engstimmigen Seitenhorizont passt. Enrico schot Bianca in, der Verwirrung und Terror sich in seinen weinenden Augen mischend. Die Putzfrau. Dom bit. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass du das nicht verstehst, sagt Domenico kalt. Sie hat es herausgefunden. Sie hat das Gegenmittel in mein Zimmer geschmuggelt. Und es ist heute Abend in dein Büro gegangen und hat das Telefon direkt vor deinen Füßen gestellt, waren du es ein Schweinchen hast. Enricos Kiefer klappt auf. Die Erkenntnis, dass sein gesamtes Imperium, sein massiver, vermittlich narrensicher Mordplan vollständig von der fetten Putzfrau, die vor Stunden verspottet hat, demontiert wardens war, zerschmettert alles, was von seinem Verstand nachübrig war. Ließ ein historisches, Gebrauchens Lachen aus. Sie hat mein Leben gerettet, sagt Domenico und spannte den Hahn der Pistole. Was bedeutet alles was ich besitze gehört Und es mag dich nicht. Dom, nein. Wort. Der Schuss halt. Absolut und endgültig. Enrico Romano kollabiert auf den komplizierten Perserteppich. Sein Blut vermischt sich mit dem vergossenen Getränk. Der Verräter war tot. Der König war Zurich. Domenico senkt die Waffe. Schot nicht auf die Leiche. Schot nicht auf die Gewerkschaftsboss, die auf dem Boden krochen. Ging direkt in seinen loyalen Männern vorbei, trat über Zerbrochens Glas und Blut, bis Bianca erregt. Sie schot zu ihm auf, ihr Brust hebend und senkend. Ohne ein Wort ließ Domenico Costanzo, der gefürchtetste Mann in der Stadt, sein Waffe auf den Boden fallen, schloss sein massiven Arm ihr stark Taille und zog sie fest in sein Brust, sein Gesicht in ihrem franzigen Haar vergrabend. Du bist brillant, murmelte hitzig in ihren Nacken, vollständig unbeeindruckt von dem Publikum schwer bewaffneter Männer, die es anschauten. Du bist absolut erschreckend brillant. 6 Monate später war das Costanzo Syndikat starker, paranoider und todlicher als je zuvor.
Aber der war Schock für die Stadt war nicht Domenico Costanzo's wundersame Offerstung. Es war die Frau, die neben ihm saß. Bianca trug ein Maske-verteilt Smaragdgrünes Seidenkleid, das ihr stark Taille die uppigen Curven wunderschön umhüllt. Diamanten funkelten in ihrer Kelle. Die unsichtbar Überarbeitet Putzfrau war tot. An ihrer Stelle saß eine Frau, die genau verstand wie viel Macht es ihr schwang. Gegenüber sah Domenico Tadellos in einem schwarzen Smoking aus seine Gesundheit war vollständig zurückgekehrt, aber dies kalten, kalkulierenden grauen Augen, die Stadt terrorisierten, waren vollständig wake die vollständig besessen, wann immer es sie anschauten. Du starrst dumm. Bianca lächelt die nahm einen langsamen Schluck ihres Bordeaux. Ich bewundere mein Imperium, schnurrut Domenico die lent sich vor. Stell sicher, das Carlo die Renten für die Dockarbeiter intakt halt, beriet Bianca glatt die Schnitt an stuck ihres Fisches. Ich hab die Bucher gelassen, die du offen gelassen hast. When du die untersten Auschingerst, worden sie auf begehren. Halt sie bequem, die sie worden nie genau in den Frachtcontainer schauen. Domenicos Lippen krauselten sich zu einem raubtierischen Lächeln. Ihr strategisch Brillens war sein Lieblingswaffe. Ich werde es genau so handhaben wie du sagst mein Königin. Die schweren Eikenscheren öffneten sich. Carlo eskortiert einen Mafia-Capo für ihren vorher Varienbarts Friedenstreffen hierin. Der Mann stritt hierin ein schmieriger alternder Ganov, der stark nach Cologne rock. Nate respektvoll den Kopf zu Domenico, aber sein Augen wanderten sofort zu Bianca. Ein flackern offensig Lichtchen Haslichen equals huscht über sein Gesicht. War gewohnt, Mafia-Boss mit hungernden 20 Jahren zu sein. Nicht ein wohlschlank Frau, die Platz einem in einem eleganten Tisch. Was nicht, das war hut abend mit dem Personal Dinieren, kechert an Arroganz Hanens Geräusch. Dacht, das war ja ein Privatstreffen. Die Temperatur im Raum sank auf absoluten Nullpunkt. Bianca suchte nicht zusammen. Sie stellt einfach Weinglas hin die behielt vollkommenen Augenkontakt mit dem Mann. Domenico schrei nicht. Stand mit erschreckender Ruhe auf, ging langsam den Tisch ihrem die stoppt direkt hinter dem Mann. Beaver der Capo die Gefahr registrieren konnte, packte Domenico den Hinterkopf des Manns. Mit brutaler, unnachgiebiger Kraft schmetterts Domenico das Gesicht des Manns direkt auf den Tisch. Porzellan zerschmettert. Sober Besteck flog. Der Mann schrei auf, als sein Nas mit einem widerlichen Nacken im Hol zersplittert. Domenico hielt den blutenden Mann an ten, non sein lennend. Du it mest die Luft in ihrem Raum, flüstert Domenico, sein Stimme mit einer psychotisken Besitzergriefenden wat vibrierend. Dies Frau hat Michigan aus dem Grab gesehen, waren Männer wie du das Loch gegraben haben. Du wirst es anschauen als where es got, oder ich werde den Augen aus deinem Schädel herausknitzen. Das Tribeca Territorium gehört jetzt meiner Frau. Raus aus meinen Augen. Der Mann tummelt zu den Fussen, sein ruiniertes Gesicht haltend, die Floh durch die Tür, mit Carlo deit dahinter. Domenico dreht sich zu Bianca zurück, sein Brust leicht bebend, sein Augen vollständig schwarz von Adrenalin. Trat zu ihrer Seat des Tisches, griff sanft ihr Hand die druckt einen ehrfurchtigen Kuss auf ihr Nachel. Ich entschuldige Michigan für die Anordnung Bianca murmelt sanft. Bianca schaut auf das Blatt auf dem Tisch, dann auf den rücksichtslosen, erschreckenden Mann, der den Boden verrührt, auf dem es lief. Sie streckt die Hand aus, ihr dicken Finger in der scharfen Linie seines Kiefers entlangferend. Sie war vor 6 Monaten in ein Lohenhol gegangen, erwartend, zerrissen zu werden. Stattdessen war es die Herren des Tiers geworden. Schon gut Dom lächelt Bianca, ihr Stimme war dunkler, absoluter Autorität tropfend. Ich weiß wie man eine Anordnung aufwischt. Die unsichtbare Frau hat die Unterwelt nicht nur überlebt. Sie hat es erobert. Bianca beweis, das war macht nicht davon kommt, in die Zeiten vermender Gesellschaft zu passen. Sundern vom Mut, aus den Schatten herauszutreten das zu beensprechen, was einem gehört. Domenico Costanzo lernt, dass die todlichst Waffe in seinem Arsenal kein Pistol war. Es war die brillante schon Königin, die sein Herz sein Imperium regiert. When Biancas unglaublich Ries von der Übersehen Putzfrau zur unantastbaren Königin dike mitgerissen hat. Druck den Like-Button. Teil dies Geschichte mit gemandem,
der ein Dunkel Romans liebt, Volgepakt mit Reich, Loyalitat und Adam Robenden when Dungeon. Abonniere und druck die Glock, damit du kein weiter mitri sen gesticht verpest. Und hinterlass einen Kommentar unten. Was hattest du getan, wenn du das Gift gefunden hattest? Wir lesen jeden Einzelnen. Bis zur nächsten Geschichte. Dies Geschichte ist ein fiktives Werk, rein zu Unterhaltungs- und erzählerischen Zwecken geschaffen. Alle Figuren Ereignis und Orte sind Produkt der Fantasie.